ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரேசியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ண போகிறோம். க்ளோயிங் லிக்விட் வந்து நம்ம வீட்டிலே வந்து செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா, நான் உங்கள் விக்கி இந்த மாதிரி டிஐஒய்ஸ் சேலஞ்சஸ் அந்த மாதிரி கிரேசியாக சம்திங்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே, இந்த க்ளோயிங் லிக்விட் செய்கிறதுக்கு நமக்கு வெறும் ரெண்டு திங்ஸ் இருந்தால் போதும். க்ளோயிங் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நிறைய கலரில் இருக்கும். இது அமேசான் எல்லாத்துலேயுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு 80 ரூபீஸ் தான் வரும். இது 10 கிராமே வந்து உங்களுக்கு 80 ரூபீஸ் வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபெவிகால் வேணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி 2 குட்டி ஒயின் கிளாஸ் இது மட்டும் இருந்தால் போதும், நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபெவிகால் எடுத்து இதில் ஊற்றிடுவோம். ஸோ இப்போது இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு ஃபெவிகால் வந்து போட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த க்ளோயிங் பவுடர் கொஞ்சோண்டு வந்து போட்டாலே போதும், நமக்கு வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக வந்து க்ளோனஸ் இருக்கும். இதை போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போயே பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் லைட்டாக வந்து க்ளோனஸ் இருக்கும். பட் நம்ம டார்க்கில் பார்ப்போம், இன்னும் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ எல்லாமே பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம செஞ்ச வந்து சூப்பராகவே வந்து ஒர்க் ஆச்சு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்னால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், இல்லை டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.